પછી હવે એન્જલ બ્રોકિંગના ફંડ મેનેજર મયુરેશ જોશી પણ જોડાઈ ગયા છે. મયુરેશ, ગુડ આફ્ટરનૂન. વેલ, શું વ્યૂ બનશે માર્કેટ પર? હાલના સ્તરે 11,300 તરફ નિફ્ટી જઈ રહી છે. Afternoon, Viraj. I think the macro factors, I think that's probably something which is causing flutters market માં. જેવી રૂપિયાની મૂવમેન્ટ છે ડોલરના સામે અને જેવી રીતે I think crude priceની મૂવમેન્ટ છે, I think these two factors are causing a huge amount of dent Indian equity markets માટે અને worldwide markets માટે પણ. So I think તમે global markets પણ જોશો, including European markets, they are probably feeling the pinch. Couple that up with I think the trade tariffs, I think એક fear છે કે I think the retaliation આવશે, and when this whole thing gets probably implemented, કદાચ I think એક impact ત્યાં પણ જોવા મળશે in terms of how this entire scenario will play out further on currencies. તો મારા હિસાબે I think આ બધા detrimental factors are probably going to play out on the risk on assets like equity markets, and એના કારણે I think the jitteriness is probably getting played out on the screens. So unless I think you probably see some amount of stability આ variables માં, મારા હિસાબે I think Indian markets માં specifically I think equity markets માં nervousness I think થોડી I think higher scale ઉપર જ રહેશે, and that is aptly being reflected when a bond yields જોશો. So I think the reflection of bond yields is clearly reflecting the risk mood markets માં. સારી બાયપેક પણ છે અને આ સાથે જે એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ કાઉન્ટર પીએફસી નો છે. વેલ, પીએફસી નો કાઉન્ટર લગભગ 7% નીચે છે. રિઝલ્ટ બાદ અહીંયા ખૂબ જ મોટું મેસિવ પ્રેશર આપણે જોયું છે. મયુરેશ, બાય એની ચાન્સ આપણે પીએફસી નો રિઝલ્ટ જોયો હોય તો સ્ટોક 7% નીચે આપણને અત્યારે જોવા મળી રહ્યો છે. ઓલમોસ્ટ 52 વીકના લોઝ પાસે પહોંચી ગયો છે. Generally, Viraj, તમે જોશો કે apart from the results which are obviously a little bit subpar, મારા હિસાબે I think જેટલા પણ issues surround કરે છે આ સેક્ટર માટે, I think that is probably taking a further toll. કારણ કે જેવી રીતે તમે જોશો કે I think power સેક્ટરના જે assets છે that have probably gone under NCLT or expected to go under NCLT, and I think very few assets are probably salvageable. At least I think a large part of this chunk is probably going to be treated as junk. So can I think the double whammy, both in terms of realizations which cannot increase in a substantial fashion, and at the same time I think the receivables position છે I think એ કેવી રીતે recover કરશે, which is getting aptly recorded in terms of their asset quality, both in terms of recorded GNPAs and NPAs in view of the RBI circular. કારણ કે I think a double whammy જે effect છે I think એ કદાચ આ સેક્ટરને પ્લે કરશે, અને મારા હિસાબે I think this is the fright that the state probably has at this point of time. So yes, I think numbers પણ થોડા સફળ હતા, and along with issues that the sector faces, I think the stock is probably seeing reaction on both these counts. આ સિવાય સ્ટીલ સેક્ટર ઉપર મયુરેશ, રિસેન્ટલી આપણે જોયા કે એક પોઝિટિવ સમાચાર આવતા દેખાયા કે ચીનથી આયાત થતા જે સસ્તા સ્ટીલ છે એના ઉપર એક એન્ટી ડમ્પિંગ ડ્યુટી પણ લાગતી દેખાશે. ગઈકાલે એક સારો બસ દેખાયો ટાટા સ્ટીલ, એમાંથી એક કાઉન્ટર હતું જે આપણને પોઝિટિવ બનતું દેખાયું. આજે ફરી પાછું અહીંયા આપણને પ્રેશર છે 2% સુધીનું, અને ઓવરઓલ બીજા પણ આ મેટલ સાથે સંકળાયેલા, સ્ટીલ સાથે સંકળાયેલા કાઉન્ટર પણ ડાઉન સાઇડમાં છે. શું કહેશો, બોટમ ફિશિંગ કે પછી અહીંયા વધારે પ્રેશર જોવો છો આપ? પાછું બે ત્રણ વસ્તુ વિક્રમભાઈ, મારા હિસાબે I think જે ઇનિશિયલ રિએક્શન હતી સ્પેસિફિકલી ઇન ટર્મ્સ ઓફ એક્સપેક્ટેશન્સ ઓફ some sort of protection to the Indian industry, can I think that is a safeguard measure, અને જેવી રીતે I think demand underlying trends છે specifically end user industries માટે, you probably seen that play out in terms of strong domestic volume growth. બીજી વસ્તુ તમે જોશો કે I think input costs have also gone up pretty substantially. તો હવે તમે જોશો કે NMDC for example have hiked both fines and lumps na prices. So I think iron ore, which includes both fines, lumps, I think ત્યાં increase માટે I think you're probably going to see some amount of hike in terms of inflationary factors on their input costs, and input cost inflation actually moving up. And I think a pass-through effect definitely આવશે steel companies થી in terms of passing it through. We've already seen that initial reactions in terms of HRC prices actually moving up, and the long and flat products prices પણ છે, I think that have probably moved northwards. બીજી વસ્તુ obviously remains in terms of the overall underlying trends, and મારા હિસાબે I think as utilization level and end user industry demand still remains very very intact, and assuming these two factors, A of safeguarding of Indian industry and passing through of prices, થોડું volume ઉપર definitely impact આવશે, but the probable impact of offsetting input costs through realizations and pass-throughs, I think that will probably protect their margin and bottom line. So મારા હિસાબે I think the reaction that you're probably seeing is a market-wide reaction આજની તારીખમાં, but domestic steel industry probably looks very very solidly placed even now. ક્યાં I think change આવ્યા નથી, at least on the ground as we see it. And unless that demand underlying itself changes, which is the key factor for steel
realizations. Can I think the realization growth and the balance sheet growth share a continue રહેશે? I think companies where excessive leverage is there, domestic front ઉપર, that can be best avoided. But I think જ્યાં volume growth છે leverage છે, companies like JSW Steel for example, Tata Steel, I think domestically these stories will still keep on growing. And obviously I think the Chinese નો એક demand to change. So I think because of trade tariffs, so demand supply ઉપર impact આવશે, and specifically LME realization ઉપર, that probably gets offset even if realizations go down by a weaker rupee. So can I think offsetting factors પણ છે, but I think for the sector as a whole, I think the dynamics still remain extremely strong. ઓકે, બેસ ફ્યુ બંધો જોવા મળી રહ્યો છે. માર્કેટ વેલ વધારે દબાણમાં છે. બેંક નિફ્ટી 300 પોઈન્ટ કરતાં વધારે નીચે છે. 26,900ના લેવલ્સ પણ તૂટતા જોવા મળી રહ્યા છે, અને નિફ્ટી 11,310ના લેવલ્સ પર છે, 130 પોઈન્ટ નીચે. જોશું 11,300 હજી તૂટતું જોવા મળી શકે નહીં, પણ મિડ કેપમાં લોઅર લેવલ્સથી મિડ કેપ એનાલિસિસમાં આપણને એક થોડોક રિસ્પાઇટ આવતો આપણને જોવા મળે છે. વેલ મયુરેશ, એક વ્યૂ એમએનએમ ઉપર, વેલ આવા માર્કેટમાં પણ આ કાઉન્ટર છે જે ઓલમોસ્ટ એક સારો એવું હોલ્ડ કરતો જોવા મળે છે. આ વર્ષે લગભગ 25% પ્લસના રિટર્ન્સ છે, અને જે દબાણ જોયું છે આપણે અક્રોસ ફિનાન્શિયલ્સ, મેટલ્સ, ફાર્મા સ્ટોક્સમાં, આ કાઉન્ટર રેઝિલિયન્ટ દેખાય છે. શું વ્યૂ બનશે આના પર? પહેલી વસ્તુ મને કહો, તમે નવી ગાડી જોઈ આવ્યા એમએનએમ ની? ગુડ કાર, ડેફિનેટલી ગુડ કાર. It's obviously I think એક launch કરી છે, and the expectations of few more launches coming through, અને જે remodel કરશે એના જે પાછલા versions હતા, તમે કહેશો તો I think Scorpio ના, XUV 500 ના, they are obviously coming out with a newer version in terms of the new product name. તો મારી હિસાબે I think all these product launches અને જેવી રીતે પ્લેટફોર્મ પણ introduce કરશે, and at the price points at which they are getting introduced, ક્યાં ના ક્યાં I think જે UV market share એક ઘટેલો M&M નો, I think they're probably trying to regain that. And if there is a successful demand dynamics towards these new products and platforms, મારા હિસાબે I think there is still deep value left in the stock. બીજી વસ્તુ I think જે farm equipment segment છે, ત્યાં management has again reiterated કે I think જે volume growth જોવા મળશે એ 12-14% વચમાં જોવા મળશે, which is quite significant. થોડી blip definitely જોવા મળી છે tractor salesમાં, whether it is M&M or Escorts. But again, as the Rabi season comes nearby, મારા હિસાબે I think strong volume growth should get exhibited, and the farm equipment segment also should have a reasonable amount of show. ત્રીજી વસ્તુ I think જે investments છે M&M ના, I think all their investments are probably doing pretty well. I think તમે જોશો કે M&M Financial for example, I think I think there was some sluggishness a few quarters back. આજની તારીખમાં પણ because of yields moving up, there is some amount of concern in terms of cost of borrowing going up, and that has to get calculated in terms of NIMs and spreads correcting a tad bit. But I think with rural focus on the government and the rural thrust because of better monsoons, I think that segment should do well, and other subsidiaries also contribute significantly to their overall SOTP pricing. So yes, I think long-term view રાખીશ, but I think M&M more positive. તો દેખાયો છે. કમ્પેરેટિવલી બીજા ઘણા બધા ફાર્મા કાઉન્ટર્સ છે એ આપણને ડાઉન સાઇડ ઉપર જોવા મળ્યા છે, અથવા તો પ્રોફિટ બુકિંગમાં દેખાયા છે. આ સ્ટોકે એક સ્ટ્રેન્થ જાળવી રાખી છે, જોકે દિવસના સવારના ભાગમાં જે નેટકોમાં સ્ટ્રેન્થ હતી એ નથી, પણ તેમ છતાં નેટકો માટે આપનો શું વ્યૂ બને છે? ખરીદી કરશો? જે ઇન્વેસ્ટર્સ પાસે હોય વિક્રમભાઈ, મારી હિસાબે I think they can probably hold on to the stock. જેવી રીતે I think એક earnings momentum છે આ સ્ટોકમાં, I think the earnings momentum should very well continue. બીજી વસ્તુ તમે જો કે I think the expectation છે of a blockbuster drug coming post FY21 Revlimid કરીને, I think that also adds substantially to the overall SOTP pricing Natco Pharmana, and this drug has probably far greater synergies and applications. So મારી હિસાબે I think એક specialty pipeline છે, I think if that probably starts getting monetized, though I think monetization will start happening another 1.5-2 years down the line, I think forward earnings they calculate કરીને I think તમે extrapolate કરશો the kind of growth that they can still generate. મારા હિસાબે I think it can be a very good earnings story and a compounder in that one. તો મારા હિસાબે I think જે investors પાસે છે they should definitely hold on. તો જોવા મળી રહ્યું છે અહીંયા પ્રેશર ખસે 24,800ના લેવલ્સમાં કદાચ આપણે અહીંયા તૂટતા જોવા મળી શકે છે. ખૂબ જ મોટું પ્રેશર બજાર ઉપર અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. મહેશ, બીજો એક વ્યૂ આપ પાસે ખાસ કરીને FMCG કાઉન્ટર્સ પર, જે પ્રમાણે અહીંયા આપણે કોન્સ્ટન્ટલી સેલિંગ પ્રેશર જોઈએ છે, વેધર લાર્જ કેપ હોય, HUL છે, મિડ કેપમાં ગોદરેજ કન્ઝ્યુમર્સ જોઈ લો, શું લાગે છે વેલ્યુએશન કન્સર્નને લીધે જ અહીંયા પ્રોફિટ બુકિંગ આપણે FMCG કાઉન્ટર્સમાં જોઈ રહ્યા છે?
પાછું કદાચ આઈ થિંક બે ત્રણ વસ્તુ. પહેલી વસ્તુ તો આઈ થિંક યુ રાઈટ. આઈ થિંક જેવી રીતે એક રનઅપ જોવા મળેલી સ્ટોક્સમાં અને જેવી રીતે આઈ થિંક વેલ્યુએશન્સ હતા, આઈ થિંક ઇટ વોઝ એક્સપેક્ટેડ દેટ ધીસ શુડ કુલ ડાઉન અને ક્યાં ને ક્યાં આઈ થિંક એક ઇફેક્ટ તમારે જોવા મળે છે સ્ટોક પ્રાઇસીસ ઉપર. આઈ થિંક જસ્ટ અ કેસ ઇન પોઈન્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોશો HUL જેવી રીતે આઈ થિંક પ્રોફિટ્સ વધ્યા છે આ કંપનીને ઇન ધ પાસ્ટ 4 to 5 years અને જેવી રીતે આઈ થિંક PE એક્સપેન્શન થયેલો મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ વોઝ વેરી એબ્રપ્ટ કારણ કે જે PE એક્સપેન્શન હતું ઇટ વોઝ મોર ઓર લેસ અઝ્યુમિંગ કે આઈ થિંક દે વિલ ગ્રો એટ અ વેરી એક્સપોનેન્શિયલ રેટ અને જેવી રીતે વોલ્યુમ ગ્રોથ ડેફિનેટલી આ ક્વાર્ટરમાં જોવા મળી છે આઈ થિંક ઇટ વોઝ મોર ટુ ડુ વિથ અ વેરી લો બેઝ ઓફ લાસ્ટ યર બીકોઝ ઓફ GST ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન. પણ તમે જોશો તો આઈ થિંક ઇફ યુ નોર્મલાઇઝ ધીસ આઈ થિંક લોટ ઓફ મેનેજમેન્ટ હેવ સ્ટેડ that it should probably get normalized and the next quarter I think ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહેશે કારણ કે I think the restocking effect will also taken place. So can I think one should probably presume normal volume growth going forward. બીજી વસ્તુ I think the kind of changes in their entire model that FMCG companies have done. તમે જોશો I think the supply chain has probably got rationalized. The end user requirement they are probably going to retail directly rather than probably banking on the huge distributor network. The SKU products I think they're introducing far more innovative products at competitive price points considering the geographical domains. So rural areas માટે I think બીજા points છે, semi-urban માટે બીજા અને urban માટે બીજા. Fourth, I think again with the kind of increases that you've seen in input costs in the past and જેવી રીતે I think રૂપીનું depreciation જોવા મળ્યું છે I think a few of the input costs will get inflated પણ ક્યાં ના ક્યાં I think એક pass-through effect જરૂર આવ્યો છે and that might have some say in terms of near-term volumes. પણ ખાસા managements I think are very confident કે જે volume growth even if it rationalizes it will still be better than what we have witnessed અને જેવી રીતે I think realization growth જોવા મળશે because of increased volumes એક leverage definitely balance sheet ઉપર જોવા મળશે. તો મારા હિસાબે I think all these factors in the longer run should play out very positively. પણ જેવી રીતે હું પહેલા કહેતો હતો I think the PE expansion had happened far faster than the earnings growth. So can I think it is reverting back to mean and I think these corrections are very healthy corrections for the sector as a whole. So મારા હિસાબે I think any further corrections I think થોડો એક stock specific લેવું પડશે આમાં because you probably need to identify all these factors and considering that મારા હિસાબે I think stocks within the FMCG universe like Imami, Dabur, Britannia, even HUL on significant decline because it is actually trading at premium valuations can be looked at. But I think normalized thava though, I think let there be consolidation at lower levels. Then investors can probably have a look at these stocks and the earnings will probably improve but at the same time I think the P ratios છે એ થોડા ઓછા મળશે and close to mean which is far better for the sector as well. ફંડામેન્ટલ્સ સેગમેન્ટ ઉપર જો વાત કરીએ તો આજે એક કાઉન્ટર અહીંયા ખાસ જોવું જોઈએ. બેન્કિંગ સર્વિસમાંથી આપણે વાત કરી કે અલ્હાબાદ બેંકના ફ્રન્ટ ઉપરથી સારો મૂવ છે પણ એ સિવાય તમે જુઓ આજે ફેડરલ બેંક પણ થોડું પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર દેખાઈ રહ્યું છે. ઓલમોસ્ટ 0.5% મજબૂતી તરફનો કારોબાર છે. મયુરેશ, આ બધા જે નાના બેંક્સ છે મિડ સાઇઝ અને સ્મોલ સાઇઝના એમાં આપને શું લાગે છે પબ્લિક કે પ્રાઇવેટ સેક્ટર બેંક ક્યાં ધ્યાન રાખી શકાય અને જો ધ્યાન રાખી શકાય એવું હોય તો કઈ લક્ષ્યાંક સાથે સ્ટોક ખરીદવાની સલાહ કરી? થોડું સિલેક્ટિવ રહીશ બોથ પ્રાઇવેટ અને પબ્લિકમાં ક્યાં ને ક્યાં I think જે કન્સર્ન્સ ઉભરીને આવ્યા છે સ્પેસિફિકલી I think પાવર એસેટ્સને લઈને there might be some concerns that can still plague public sector balance sheets, specifically mid cap and small cap universe માં જેનું exposure છે અને capital adequacy also probably becomes a huge issue ત્યાં કારણ કે જે balance sheet expansion માટે capital લાગશે I think a lot of capital is probably getting utilized at this point of time towards provisioning. So as this stress starts coming down in the next 2 to 3 quarters, I think you might probably start seeing a few of the banks within the mid-cap universe on the PSU side actually start performing. But I think one really needs to have patience there. Private space, obviously, I think the small and mid-cap space share. Again, I think the issues plaguing there are largely confined. I think balance sheet expansion કેવી રીતે કરશે and how accretive can it be to the book value. હવે ઘણી બધી banks actually have tried aggressive advances growth and they're probably compromised on asset quality. And very few banks probably stay afloat in terms of both growing aggressively, growing their CASA franchise and at the same time I think the NIMs છે એને protect કરીને I think balance sheet expansion both in terms of ROAs and ROEs may improve કરી રહ્યા છે. So in that sense again I think if you probably have a look within this spaces I think RBL Bank probably still looks better placed. Very difficult to call it a very small cap bank but જેવી રીતે advances growth છે CASAમાં improvement છે the kind of protection that it is doing on their NIMs, credit cards of business જેવી રીતે વધે છે I think that probably gives a lot of sanctity as well as hope in terms of strong earnings growth.
फेडरल बैंक में તમે વાત કરતા હતા મારા હિસાબે આઈ થિંક ઇટ્સ અ વેરી સ્ટ્રોંગ ફ્રેન્ચાઇઝ અને જે અનફોર્ચ્યુનેટ ઇન્સિડન્ટ થયું કેરલામાં યસ આઈ થિંક એક ઇમ્પેક્ટ ડેફિનેટલી આવશે because a large part of their operations are confined to that state. But I think there is also part of growth expected to come through very, very strongly second half. And every the bank may recognition probably the quarter gone by. I think there might be some pain because of this unfortunate incident, but longer term story always remains positive in my opinion. And evaluation is a bit with the fall that it has seen. And if the numbers are really very soft because of what has happened, મારે સાહેબ એક સરસ buying opportunity બને કારણ કે price to book parameter ઉપર I think it will become very, very attractive if it falls another 10-15%. મયુરેશ, પ્રાજ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અને સુગર સ્ટોક્સમાં બલરામપુર ચીની આ બંને સ્ટોકને આ સમાચાર સાથે શું મૂવમેન્ટ તરફ આપ જોવો છો? If this is the news, Vikram, I think Praj should probably react far better. I think that probably gets impacted directly because of this move. The blending the components, I think, sugar industries, I think, how they are going to incorporate that over a period of time, I think that is going to be very, very essential. But Praj, yes, I think it should be good news. સાથે જ બીજા કેટલાક કાઉન્ટર્સ જુઓ કે જે આપણને આજે એક સારી સ્ટ્રેન્થ આપતા દેખાઈ રહ્યા છે. એમાં એક બેસ્ટ લાઈફ ડેવલપમેન્ટનું કાઉન્ટર છે. આ સ્ટોકની અંદર આજે મોમેન્ટ પોઝિટિવ સાઈડ ઉપર છે, 1.5% સુધીની મજબૂતીમાં છે. મયુરેશ, પોઝિટિવ વ્યૂ રાખવો જોઈએ હજુ પણ આ સ્ટોક માટે? મારો વ્યૂ પોઝિટિવ રહીશ અને I think valuations is the biggest concern. Not just for the stock sector માટે પણ જેવી રીતે I think એક SSS growth છે અને જે expectations છે SSS growth ની, even if one assumes higher single digit SSS growth અને જે margins ઉપર આ company કામ કરે છે, I think there can be significant amount of leverage. કારણ કે જેવી રીતે I think એક store expansion વધી રહ્યા છે, specifically I think within the territories that they operate out of south and west. I think in constrained way I think they are opening stores which will create greater leverage. બીજું I think Dunkin Donuts itself they are expecting to break even by the end of this year. અને ત્યાં પણ I think rationalization ચાલુ છે. So I think these factors are probably going to abet their earning growth in a very strong way. અને જેવી રીતે innovations લાગી રહ્યા છે, specifically તમે breakfast menu જોશો, so I think that menu looks very, very attractive at this point of time. જેવી રીતે નવા products છે which probably have far greater nutritional value and which is the need of the hour at this point of time. I think the company is making conscious efforts to drive this growth and that probably is getting amply rewarded in terms of their store revenue. And જેવી રીતે I think હું પહેલા કહેતો હતો, I think SSS growth sustaining at higher single digits will itself ensure કે I think margin sustenance થશે and that itself will drive the earnings trajectory. તો મારા હિસાબે I think earnings growth should be very, very good for the company going forward as well. અને મારો પોઝિટિવ આ કંપની ઉપર યથાવત રહેશે. વાત કરીએ અહીંયા આપણને બેન્કિંગ સ્પેસના જે કેટલાક કાઉન્ટર્સ માટેનો આપણને ટ્રેન્ડ પોઝિટિવ દેખાયો. આરબીએલની વાત કરીએ પણ એમાં એક એવું સ્મોલ ફાઇનાન્સનું કાઉન્ટર છે. અહીંયા મયુરેશ આજે થોડીક પોઝિટિવિટી દેખાઈ રહી છે. આ સ્ટોક જો આપણા રડાર ઉપર હોય તો શું વ્યૂ રાખી શકાય? I think growth dynamics are very, very solid. But I think sustenance of these growth dynamics, challenging environment, specifically when your cost curve is moving up and everything protect karso tamare NIMs and spreads, and at the same time grow very, very aggressively in terms of your advances book, and at the same time I think managing asset quality. I think a બધા factors થોડા pertinent રહેશે અને જ્યારે the environment becomes very, very competitive, there I think the best out of your management attributes actually come to fore. So મારી હિસાબે I think competition is going to get intense as space. You are probably going to see some amount of compression happen in terms of NIMs and spread. Because of intense competition, I think growth keep રીતે રહેશે and at what price points is the asset quality compromised. I think એ જોવા માટે બહુ જરૂરી રહેશે. Valuations again become extremely important at this point of time. So મારા હિસાબે I think I'll wait and watch for these counters for all these factors. માર્કેટ બંધ થઈ ગયું છે. દિવસો લગભગ નિફ્ટી 11,682 લેવલ્સ પર 155 પોઈન્ટ નીચે બંધ. બેંક નિફ્ટી 415 પોઈન્ટ નીચે બંધ, એટલે લગભગ 410 પોઈન્ટની આસપાસ બંધ. અને મિડકેપમાં 200 પોઈન્ટનું પ્રેશર આપણને ક્લિયર કટ જોવા મળ્યું. વેલ મયુરેશ, એઝ અ ફંડ મેનેજર શું લાગે છે આપને આ ડાઉનમાં હજી અટકતો ક્યારે જોવા મળશે? લાગે છે નિફ્ટી 11,280 હજી નીચે કરેક્ટ થાય? એક પોસિબિલિટી ડેફિનેટલી છે કારણ કે જેવી રીતે હું પહેલા વાત કરતો હતો, આઈ થિંક જે કી વેરિયેબલ્સ છે, આઈ થિંક ધ કાઇન્ડ ઓફ રૂપી ફોલ દેટ વી આર સીઇંગ અને જે ક્રૂડનો આઈ થિંક એક સ્ટિકીનેસ છે, આઈ થિંક દેટ ઇઝ ક્લિયરલી બિંગ પ્લેડ આઉટ.
બીજું I think there is a lot of uncertainty વિરાજ trade wars ને લઈને અને શું implications રહેશે and what kind of a rhetoric will China probably come back, and this probably gets reflected 1-2 quarters down the line if this continues, and that clearly also has an effect in terms of a contagion risk, specifically emerging currencies and emerging if this continues, and that clearly also has an effect in terms of a contagion risk, specifically emerging currencies and emerging markets. બીજી વસ્તુ I think obviously I think with the expectations of the external factors which can probably have a say in terms of imported inflation because of higher crude and rupee depreciation, RBI નો stance કેવી રીતે રહેશે because of what we've also probably witnessed in terms of the July trade deficit figure of $80 billion. I think એક ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. And fourth obviously is going to be how the entire Indian macro situation probably pans out, both in terms of the trade deficit. I think what you're probably talking about with hike again, when you're coming back to the same point of probably taking excise cuts which the government has probably denied at this point of time. Because A implication definitely also I think fiscal deficit upar, but improvements in terms of GST collections. We've already seen a record-breaking year in terms of direct tax collection, but that has to probably still keep on growing at a certain pace. And at the same time, I think revival of private capex, because government front-loading already peak huge here. So I think second half now when there is a curtailment of expenses from the government side, A economy ઉપર કેવી રીતે રિફ્લેક્ટ કરશે, I think એક ખાસ મહત્વપૂર્ણ રહેશે. Also assuming that there is a lot of political risk also at play. I think ઘણા બધા moving parts છે. So yes, there is a possibility, and if it corrects, as I said again as well, I think your earnings are and the expectation of corporate earnings which can give support to the markets. I think if there is a meaningful correction, I think a reversion is back to mean, which makes even more sense for long-term investors to probably look at. So yes, if the correction does happen because of all these factors, a healthy correction मान लीजिए, because corporate earnings will revive, and if that happens, I think the market over a longer period of time should also come back and scale newer highs. So કેટલું correction થશે, very difficult to say, but if the market corrects 4-5%, I think that should become good opportunities for long-term investors when this corrects. મહેશ, સ્ટાન્ડર્ડ ડિસ્ક્લોઝર. વિરાટ, જે પણ સ્ટોક્સની ચર્ચા કરી ત્યારે પોતાની કઈ હોલ્ડિંગ નથી, બટ ઇટ ઇઝ પોસિબલ આ બધા સ્ટોક્સ તમારી સાથે ડિસ્કસ કર્યા હોય, એન્ડ યુ માઇટ બી હોલ્ડિંગ ધી સ્ટોક્સ ઓન બેhalf of our clients અમારી ફંડ્સમાં. ઓકે, વેલ આપનો આભાર મહેશને સરળતાથી જોડવા માટે તમામ ચર્ચા. હવે આપણે એક બ્રેક લઈ લો, બ્રેક બાદ આપણે માર્કેટ પર વધુ આગળ ચર્ચા કરીશું. માર્કેટ